Coach, what was it like seeing Matt Duchene play against you guys tonight? Didn't think about it, to be honest with you. I'm looking at our guys. Brown and Batherson get the call up after dominant stretches in the AHL for both of them. What did you think of the way they played tonight? Well, you could see Brown on the power play has got really good vision. Obviously, 5-on-5, it's a much quicker step here than it is in the American League. So he'll adapt, to the speed and the quickness of how you're being challenged from the opposition. Batherson had been up here for a while, so you could see he was used to that pace a little bit more. But I think one more game and you'll see. Brownie's probably going to adapt and on the 5-on-5 and figure it out. He's very smart with the puck. He's got good puck protection, and he's definitely one of those guys that has some offense to him. But I mean, it's right now it's adapting the quickness of the pace of even strength. And first game like that, it's usually it gives you a look, and then the next game gives you a much better look at how he can adapt, and the nerves go down a little bit, and so that'll be good, I think, for him for the next game. But definitely you could see that power play and making plays through seams and all that. And I thought Batherson had a really good game, solid game. I mean, he made plays, he skated hard. I thought his skating was really good. Yeah. No goals in the last two games, and a big chunk of your offense out of the lineup and then traded. Is there any added pressure on the young guys to come up to produce offense? For sure. I mean, it's the offensive players that are coming up. They want to produce, but it just shows you how hard it is to produce in the NHL. It's you got your high-end core players. They produce, but they also make the other guys produce, and the other guys, the complementary players, all of a sudden, get a lot of points, and then if you take out those high-end guys, then, the complementary players have to become the go-to guys, and that's very difficult. It takes the whole package to become that, and some of our young guys, I'm sure eventually will become that. But right now, it's a lot to ask to come in, and you're not expecting that, unless you're a superstar. Pedersen coming in as a rookie, and that's once every blue moon that you get that. The other guys have to work hard at becoming that over years of work, and so that's what it is. So right now, we see all these young guys, that are going to be aspiring to do that eventually. But there's a lot of work ahead, a lot of work. Definitely some good qualities that are clear right now, and then you can make projections for sure. And with the older guys on our team, well, they were offensively the complements other guys, and so right now they got to pull the load, and it's an adjustment. It's difficult, and that's what we're going to have until the end of the year. And guys pushing hard, but definitely it's going to be more difficult to get offense. I'm not going to lie here. I mean, it's 2 games now. We've got 0 goals in 2 games, and so the power play was 8th in the league. And now we have to rearrange everything and find new roles. And you saw the second power play was all young guys on the same power play. So we have to practice it. We have to look at the details and see how we're going to be able to score some goals. Coach, avec autant de recrues, de jeunes joueurs sur l'équipe, qu'est-ce que vous attendez peut-être dans le changement du jeu de certains vétérans, peut-être pas un changement dans le jeu, mais niveau attitude de des gars comme Bobby Ryan, de Zach Smith, qui viennent appuyer ces jeunes-là? Ben, ils font un superbe job. Ça, je veux dire, je pense pas que c'est un changement. Là. Eux autres, ils gardent leur attitude super sur le banc, très positive. En ce moment, c'est des superbes personnes qui font ce qu'il faut faire pour garder le moral, puis garder l'espoir de gagner un match, puis de garder tout le monde sur la même page. Fait que là-dessus, les gars, je vais pas me plaindre du tout. Là. Les Smith, les Pajot font un super job là-dessus. Fait que, mais c'est beaucoup de monde. Là. C'est pas beaucoup de vétérans, c'est beaucoup de jeunes. Fait que, le staff, on les aide, puis tout ça. Fait qu'on sait aussi que pour finir l'année, ça va être comme ça. Fait qu'on s'en attendait.
Puis vous avez glissé un mot en anglais sur le jeu des jeunes, particulièrement Brown et Batterson, si vous pouvez glisser un mot en français. Oui, ben garde, je pense que Batterson, ça paraît qu'il était venu. Il était venu pour plusieurs matchs. Je pense que tu voyais, il n'était pas nerveux, puis il avait hâte. Puis, je pense qu'on a vu beaucoup de vitesse, on a vu des jeux. C'est un gars avec une supervision qui pense tellement vite. Puis c'est sûr que c'est dur de marquer des buts en national. Bon, c'est bien plus dur qu'on pense. Fait que, il fait des jeux, mais à la longue, il va finir par trouver la fraction de seconde, puis tout ça. Mais très bon avantage numérique, très bon 5 contre 5. J'ai beaucoup aimé sa game. Puis Brown, on voit qu'en avantage numérique, qu'il amène un peu d'espace. Il fait des beaux jeux, il voit les gars à travers le trafic, beaucoup de bonne protection de rondelles, tout ça. À 5 contre 5, tu as vu que la vitesse est venue te chercher. Là, les gars arrivent vite défensivement. Fait que là, au prochain match, ça va lui donner la chance de s'adapter. C'est dur un premier match, là, une grosse différence en ligne américaine. Puis évidemment, il n'est pas entouré d'un paquet de vétérans non plus. Là, fait que c'est tout le monde, un petit peu des jeunes qui essayent de se trouver là-dedans. Fait qu'un deuxième match, là, ça va l'aider, là, mais c'est définitivement qu'on voit que avec la rondelle, on le sait, là, puis il y a une supervision des super mains. Fait que... Est-ce qu'il faut s'attendre à revoir Nielsen revenir dans le filet dimanche? Ah, écoute, on n'a même pas discuté. Je ne suis pas rendu là encore. Anderson a joué un super bon match. Là. Anderson played a great game, so we'll see. Have you personally ever been in a situation like this? You just lost your top 3 goal scorers. No. No, I don't think anybody's been in that situation before. I mean, it is what it is, and we have to deal with it in the most positive way, which is look at the future, build the guys that we've got now, and focus on the small details of building every day for later. Kind of feel like a mini training camp then? Well, I wouldn't call it a training camp because in training camp, everybody starts at the same on the same day, same page, and now the thing is that you got guys in kind of different levels and coming in and out, and I think the tough part is that we'd created chemistry on some lines, we'd created some chemistry on power play. You see that the PK was really good again tonight. Well, it's because it's the same guys that were on it, so the chemistry's there. So on the power play, totally different guys. Even our older guys, they're not the ones that were playing together at all. So I'm still trying to figure out now how I'm gonna do that with those guys, and so it's not a training camp, but it's a reshuffling big time for sure. Yeah, it's a lot of rethinking, it's a lot of trying, and before I figure out, and we're not Monday yet, so there's things probably gonna happen before Monday or at least Monday, late afternoon. So there's gonna be some reshuffling again. So by that time, we'll know the final product, and it'll be again work to figure out the chemistry and how we're going to go about the rest of the year. Probably a lot of long days in your future, trying to figure everything out. Yeah, well, it's for sure it's a lot more work. I mean, today was and yesterday before after the game, trying to figure out first of all who's coming up. Who's going to play with who, and the matchups with the opposing team, and so on. And really, the reality is not knowing. It's because you need a mix between the young guys and the older guys, but then you need to match against the top line, and so it's a lot of shuffling right now. So I'll figure it out, but it won't be tomorrow morning. That's for sure. It'll take a bit of time, but I think right now, when you look, I think a guy like Batherson for me, I show really good stuff 5-on-5 and power play. So maybe I kind of. Put him on a different line and see what we get out of that. And the next game will tell us where he's at. Ben, sa première période. C'est ça le problème. On a passé quasiment la moitié de la période dans des avantages numériques. Ça fait que c'est ça la seule raison. Le reste du match, ils ont joué en deuxième, ils ont joué en troisième. Là. Puis Balsers, puis Schlappik, je les ai alternés sur l'avantage numérique. Fait qu'une fois c'était un, une fois c'était l'autre. Fait que c'est ça. Là. Tranquillement, j'ai mis Balsers une fois sur le désavantage numérique parce qu'à la quatrième punition, là, en ligne, là, en première période, à un moment donné, les gars qui tuent, il n'y avait plus de jus. Fait que lui, il a eu la chance de jouer en désavantage numérique. C'est un gars fiable. Fait que Martin m'avait. J'ai une liste, moi, les prochains en ligne. Une fois qu'on a des gars fatigués ou que c'est eux qui sont en bois des punitions. Fait que Balser, c'était le premier sur la liste. Là, parce que très fiable, très intelligent. Comprend très vite. Fait que j'étais content de pouvoir le mettre sur la glace. Fait que c'est après ça, une autre fois, une autre fois, puis tout ça. Fait que c'est d'essayer de voir, là, à un moment donné, t'as trop de gars pour ça, t'en as pas assez pour ça, tu sais. Fait que là, il faut que ces gars-là apprennent
comment jouer, des avantages numériques. Tu vois la sortie de zone, l'entrée de zone sur le power play, ben, les gars sont mêlés. Fait que ça prend pas grand-chose. Fait que il y a une question de détail puis de distance de 2 pieds ici puis là. Puis c'est ça la chimie, c'est ça que des mois de pratiquer puis de devenir bon dans un domaine de la game ou un autre. C'est du temps, c'est des efforts. Fait que faut repasser à travers ça avec ces nouveaux gars-là.